No, 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 no. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. No, 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 no. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. So alright guys and good morning from पोखरा अनि त्यही अहिले चाहिँ म यता माथि पुम्दीकोटतिर आएको छु हैन अनि जे होस् माथि अहिले चाहिँ हामी पुम्दीकोटतिर गएर आइसकेको छौँ र आजको भिडियो चाहिँ थम्बनेल र टाइटलहरु थाहा पाइसक्नुभयो सो आज चाहिँ मसँग मिली हुनुहुन्छ हेलो वेलकम टु माई भ्लग सो उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डट टेम्पलको इजब दाइको दिदीको साथी अङ्कलले मलाई फोन गर्नुभएको थियो के लाइक अङ्कल कल्ड मी एन्ड लाइक ही वाज लाइक my daughter's friend is coming to Pokhara and so you should like go with her, like she is new at Pokhara and she don't know anything about it, she want to roam around Pokhara भनेर चाहिँ अब अङ्कलले मलाई भन्नुभयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले उहाँलाई बिहान भेटिसकेँ हैन अनि मलाई चाहिँ अब भिडियो चाहिँ खासै बनाउन चाहिँ लाज पनि लागिरहेको थियो लाइक आई वाज काइन्ड अफ साई टु मेक भ्लग्स विथ यु बट लाइक अल अफ सडन लाइक हाम्रो बिच कुरा भयो लाइक वी ह्याड अ कन्भर्सेसन आई वाज लाइक आई हेभ माई युट्युब च्यानल सो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई गेमिङको बारेमा भन्न गइरहेको छु जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले घरै बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यो गेमिङ एपको नाम हो 1x गेमिङ 1x गेमिङमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मन परेको फेभरेट टिमलाई प्रेडिक्ट गरेर घरै बसी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने फर्स्ट डिपोजिटमै 1,30,000 सम्मको बोनस पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो प्रोमो कोड चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिएको छु गो क्लिक प्ले द गेम एन्ड अर्न लट्स अफ मनी थ्याङ्क यू आई पोस्ट माई भ्लग्स एन्ड समथिङ लाइक द्याट वी टक एन्ड त्यसपछि चाहिँ लाइक ओ त्यसो भए लाइक भ्लग बनाएर किन हाल्नु न त लाइक सी वाज लाइक वाइ डोन्ट यु पोस्ट भ्लग्स एन्ड सो आई स्टार्टेड मेकिङ किनभने आज मैले क्यामेरा पनि लिएर आएको छैन अनि लाइक मेरो त्यस्तो भ्लग गर्छु भनेर सोचेको थिएन कि लाइक आई डिडन्ट थट अबाउट लाइक मेकिङ भ्लग्स विथ यु लाइक अल अफ अ सडन इट ह्यापेन्ड एन्ड सो त्यही आज चाहिँ म उहाँसँग घुम्दैछु होइन अनि जस पुम्दीकोट चाहिँ घर आइसक्यो अनि बिचमा कुराकानी भयो नि त नि अनि त्यसपछि चाहिँ जस भ्लग बनाउन सुरु गरिसकेको छौँ सो लाइक आई वान आस्क यु लाइक we just roam little bit of Pokhara and like how you like the view or place people like on your experience. As you can see, it's absolutely breathtaking. Yeah. So we're gonna go down to the lake soon to have a boat tour. Yeah. But before we went to the temple all the way up there. Yeah. Lord Shiva, right? Yeah. So yeah. So I've been to some temples in Nepal, but I think this one's my favorite so far. Yeah. Because it's on the top and like it's the big statue and like from the top like we can see very beautiful view. Yeah. And if आजको मौसम चाहिँ अलिकति लाइक टुडेज वेदर इज लिटल बिट लाइक काइन्ड अफ फगी एन्ड त्यो भ्यू चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन होइन अनि इङ्ग्लिसमा फेरि भ्लग आज मेरो फर्स्ट टाइम हो इङ्ग्लिस कस्तो लाग्यो फेरि कमेन्ट डाउन बिल है लाइक इङ्ग्लिस चाहिँ म खासै बोल्दिनँ के कुरा गरे जस्तो हुन्छ नि त नि त्यही भएर चाहिँ अलिअलि इङ्ग्लिसमा पनि बोलिरहेको छु एन्ड त्यही नै हो जस पछाडिको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ जस दामी देखिरहेको छ सो वेयर आर वी गोइङ टुडे So we're gonna check out the cave. Yeah. Which is over there. Yeah. And we're gonna do a boat tour. Yeah. And then we're gonna have fish for dinner. अब यस्तो हो अब यहाँ आएपछि चाहिँ जस पोखराको चाहिँ तपाईँको यो माझी कुनामा चाहिँ अब फिसहरू चाहिँ एकदमै राम्रो मिठो पाउँछ नि त नि अनि जस अथेन्टिक लोकल फुड अब वहाँ जस यु जस्ट केम हियर फर लाइक 1 week no? Yeah. And I had a lot of buffalo already. But I really like the buffalo. But today I'm gonna try the fish. अनि जस उहाँलाई चाहिँ अब नेपालको अथेन्टिक लाइक हुन्छ नि फुड अब ढिँडोहरू यताउता चाहिँ आज खुवाउँछु अनि अरू त के भन्नु अब यहाँबाट हामी अब तलतिर जान्छौँ अब गुप्तेश्वर केभमा जानुपर्ने छ हामी चाहिँ तर मलाई त्यहाँको लोकेसन पनि अलि राम्रोसँग थाहा छैन कि लाइक आई डोन्ट नो आई हेभन्ट बिन टु गुप्तेश्वर केभ लाइक आई नो वेयर इट इज बट आई डोन्ट नो वेयर एक्ज्याक्टली इट इज सो आई निड टु लाइक सर्च फिगर इट आउट अनि त्यही नै जस्ट रमाइलो इट वाज फन राइट ल थ्याङ्क यू सो मच ल अहिले एकछिनमा भेटौँ है त Like whatever you want to say, like you can say. So how you felt, or like where are you going, or something like that. It's my first time in Nepal, and it's my first time in Pokhara. I just took a night bus, and now I'm already on my way to explore everything that Pokhara has to offer. So for today's trip, he picked me up from my hostel, and we went all the way up to that temple right there. Yeah. So we stopped on the way to take some pictures because the view is absolutely amazing. Let me show you. So there's a lot of greenery and almost no people. And so we checked out the temple, and you always take off the shoes for Hindu temples and Buddhist temples as well, right? And with Buddhist temples also you walk clockwise, right? With Hindu's temple I don't know, but I just walk clockwise anyways. So then I took some more pictures and videos to show, to my German friends and family that this is where I'm at.
and I really enjoyed the view. It was absolutely amazing. And then after we had some breakfast, Yeah. which was Indian food. Yeah. Very puri tarkari. Exactly. Hey. So right now, someone just told us that my bag is about to burn if I keeping it that close to the wheel. Like before, like she had an umbrella. उसको चाहिँ त्यो छादै त्यो के भन्छ अरे पाङ्रामा बसेर के पछाडिको like damage. It was like Yeah, damage. completely. Because before I had the umbrella like in between, but then of course it's not good. Like it's not good for the motorcycle if it's that imbalanced. So then I put the umbrella like next to me like that, which was not a good plan. And so it got stuck inside the wheel. Thank goodness nothing happened. But yeah, now the umbrella is gone, and I need to buy the family new. So yeah, don't do that, guys. Just always stay safe. अहिले चाहिँ ओह्रालो छ क्या बाटो होइन अन्त भएर म चाहिँ बिस्तारै हिँडिरहेको छु पछाडिको ब्रेकमा अघि छाता छिरेर राम्रोसँग ब्रेक लागेको छैन सो आई एम लाइक मुभिङ भेरी स्लो बिकज द ब्रेक इज नट वर्किङ प्रपरली इफ आई से द्याट टु यु लाइक यु विल बी स्केयर्ड सो मैले उसलाई चाहिँ भने होइन ब्रेक Now you're लागेको Wow. So yeah, the brakes are working perfectly fine is what I'm getting from this, and I should not be worried, right? Yeah. Okay. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी बाइक यता राखेर अनि अहिले चाहिँ हामी हिँड्दै जाँदैछौँ अनि म पनि गएको छैन गुप्तेश्वर केभ लाइक इट्स माई फर्स्ट टाइम लाइक आई हेभन्ट बिन देयर लाइक आई हेभ सिन लाइक अन पिक्चर्स लाइक आई रियली वान्टेड टु गो बट एन्ड आई डोन्ट वान्ट गो अलोन सो आई हेभन्ट कम हियर लाइक इट्स माई फर्स्ट टाइम So today I'll be the tour guide. या यु आर माई गाइड एन्ड आइ एम युर गाइड सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइसकेको छौँ होइन फ्रम हियर लाइक वी हेभ टु बुक या I'm always asking for student discount, but normally it doesn't work. अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ यहाँ टिकट पनि लिनुपर्ने हुन्छ अनि खै क्यान यु सो मी यर ब्याग वाट ह्यापन यो साइलेन्सरले पुलेछ आई थिङ्क यु कान्ट वाच दिट राइट I mean the bag is like this anyways. I need a new one. It's fine. साइलेन्सरले पोलेछ सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल त्यति बेला चाहिँ है अब के भयो त केही छैन अब चाहिँ हामी यहाँबाट टिकट बुक गर्छौँ होइन अनि म यहाँ चाहिँ खासै आएन क्या तर यस्तो दामी छ भन्छन् है यहाँ चाहिँ केभ यताउता सो दामी छ है भ्यू जस तपाईँहरू त आइसक्नु भयो होला म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यहाँ चाहिँ वी जस्ट बट द टिकट अनि बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ कति 100 रुपियाँ पर्ने रहेछ अनि यहीँकोलाई चाहिँ 50 लाइक इट्स लाइक डबल राइट फर द फरेन पिपल In other countries it was 7 times. दामी रहेछ यार यो है तर म त फर्स्ट टाइम आएको है यहाँको यो के भन्छ अरे यो बनावटहरू चाहिँ त्यस दामी नै रहेछ जस्ट लुक एट द भ्यू सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यता भित्र छिरिसक्यौँ होइन अनि पुरै पानी चिप्लो रहेछ यहाँ चाहिँ अनि जुत्ता चाहिँ खोले तर मन्दिर जान मात्रै जुत्ता खोल्नुपर्छ अरे अनि अब त्यो उसमा चाहिँ हिलो हो भने होइन हेरौँ अब कताबाट जाने हो यार आर यु एक्साइटेड बट आई एम रियली स्केयर्ड अफ लाइक केव्स Any last word? No, I don't want to say last word. Yeah. तर म पनि आएको छैन है फर्स्ट टाइम हो मेरो चाहिँ सो लाइटहरू पनि रहेछ एकदम वेल म्यानेज रहेछ वाट लिम्बू ए लम्बू my god like you don't feel like it's well managed like we don't feel like it's cave right it's so well managed proper lights oh this is the way from where you exit from where we will what This was why everyone was so exhausted coming up because these are all the stairs you have to go up again. yeah because you know what like I feel so regret that I opened my shoes it's like all like watery The foreign tour guide knows what to do. what oh yeah but I thought like anyone can't go with shoes Yeah, I was fine with foreigners, so probably they don't care. yeah you are foreign so like they charge you like double so that You're
I think we can't shoot, right? What happened? Why are you so quiet? Because I was wondering how you have that much storage on your phone. Yeah, I have. 99.9% full. Yeah, I like. have to post everything in WhatsApp immediately. Yeah. ल यो त अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रियल केभ जस्तो सुरु हुन्छ होइन लाइक यसरी केभ पनि यसरी उठेर नि जान मिल्छ कि लाइक वी डोन्ट ह्याभ टु डु लाइक दिस लाइक वी क्यान गो भेरी इजिली अनि एकदम वेल म्यानेज रहेछ किनभने देख्न सक्नुहुन्छ बत्तीहरू यताउता छ अनि सफाइ छ है यहाँ चाहिँ लाइक इट्स नट द्याट डर्टी राइट लाइक आई मिन लाइक आई हेभ बिन लाइक टु वान केभ लाइक it's kind of like dirty all the bats stole and त्यो समेराको गुहरू नै थियो क्या यस्तो हिलो पुरै हिलो हिलो तर यहाँ चाहिँ जस्ट दामी इट्स काइन्ड अफ रेनिङ आज त म खतरा इङ्ग्लिस बोलेँ होला यार मा कसम यार यति धेरै इङ्ग्लिस त म बोल्दै बोल्दिनँ ओ माई गड ल ओ माई गड आई डिडन्ट एक्सपेक्ट दिस ओ वाउ ल म त यहाँ यस्तो एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ यार यहाँ यस्तो छ भनेर डिड यु एक्सपेक्ट दिस No, I didn't know there's a whole thing. ओ माई गड सी Echo. यहाँ चाहिँ यस्तो खोला रहेछ यार म त एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ यार यहाँ लिएर आउँछ भनेर You wanna go downward? You wanna swim? Are you good at swimming? Oh. And you want your back? Well, I don't know where to pick you. Oh my god, कस्तो ठुलो रहेछ यार यहाँ त आमा. Like it seems like very dangerous. I'm scared of like this. I think there is no bat. I'm scared of rivers, especially on winter. Yeah, winter is like on rainy season. Yeah, I have done once. Have you done? Yeah, rafting is quite more dangerous than boating. I have done boating like many times, but rafting I have done just once, but it's very scary. If I fall right now, you have something to post for your vlog. Yeah, and what? And this cave will be named as New Cave, like. Exactly. The And porn girl that fell cave. No, Mini Fall Cave. Millie fall. Because like the next destination where we are going is David's Fall, and and it was named because it was named because like. It was named like David's Fall because he had fell from the like fall. That was the reason? Yeah. You should not have told me. You should have told me after. Wow. Now it will What a be. tour guide. Now it will be like Many Falls Cave. Hararare. No. Har Har Mahadev. How Mahadev. No. Har Har Mahadev. Har Mahadev. Like that? Yeah. Because like it's the like cave or temple of Mahadev, Lord Shiva. Acha. No, acha. No, acha. ठिक छ. ठीक छ. मान्छे हामी माथि आइसक्यो अनि जुत्ता नअलिकन गएको भएन हुने रहेछ है बट जुत्ता पनि खोल्यो खुट्टा पुरै चिप्लो भयो ल अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किसक्यौँ होइन लाइक हाउ डिड यु फिल I mean, no, it's a beautiful sight and the cave is amazing. I didn't know there was that kind of a little river in there. Yeah. But going up the stairs is really exhausting, especially in the heat. Yeah, like in the early morning you didn't thought like it will like the sun will shine like this. Yeah, true. You didn't think like this. I'm still not used to the weather. Yeah, because like the weather you can't trust. When what happens like you can't trust. बिहान त्यस्तो दामी पानी परिरहेको थियो है अनि ज्याकेट स्याकेट लिएर आएँ अनि अहिले यस्तो घाम लाग्यो दामी गर्नुभयो ल है त केटा अहिले चाहिँ हामी डेभिड्स फलभित्र आइसकेको छौँ अनि फर्स्ट टाइम होमा चाहिँ
Finally we are in, and you know what? It's my first time, and I got chance. You think that I am making you roam around Pokhara, but actually you are making me roam around Pokhara, because like if I haven't met you, like I think I wouldn't have come here like this fast. Yeah. Thanks to me. Thanks to you. This is called David's Fall. So you shouldn't fall, so that this David Fall's name won't be changed, okay? ल यो त हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइसक्यौँ. डेभिड्स फल्स रे है. ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइसक्यौँ होइन, तर त्यस्तो ठुलो त छैन, तर ठुलो चाहिँ ठुलै छ. इज दिस द्याट बस बिग? You know, little bit Nepali. Sunscreen लगाएको रे. डढ्यो रे के. मलाई केही टेन्सन छैन, म डर्छु कि भनेर है. Flashlight? Yeah. With flashlight? Just like this. Wait. Yeah. Namaste, Nepal people. We're on our way to Indian food now. I'm so craving biryani, and so we're going for a local restaurant. So आज चाहिँ अब बिरयानी खान हामी यता यो सिजना चोक भनेर थोरै तलतिर जान्छौँ होइन. अनि जे होस् अघि चाहिँ मेरो बाइक पङ्चर भयो. माई लाइक बाइक वाज पङ्चर एन्ड वेयर डिड यु गो? Wait, I have to remember. So many places. I went to the temple, the cave, the waterfall. No. Like when I was fixing my bike, where did you go at when the you time? were fixing your bike, I was doing a boats tour. So I was on the lake. So you were alone over there? I was alone And on the like, boat. I mean, the bayas were there, so I yeah, was and fine. what did that boat guy say to you? Like you paid like for 1 hour, and what did Yeah, you say? I wanted for just half an hour, but he said minimum is 1 hour. So I was Yeah. like, okay, fine, then I'll pay. I think it was 900, right? Yeah, I paid yeah. 900. Yeah. So I sit in the boat, I go to the temple, I go back on the boat, Yeah. and then I can tell that the bayas already going back. And then they want me to get off the boat, but it was just 30 minutes. Yeah. So I told them like, hey, you should give a discount if you charge, that much. And did they like give you discount? They were or- just laughing at me, and so then I called you, right? Yeah. So you can talk to them, Yeah. and then you told them that if I paid for the full price, they should also give me the full experience. Yeah. And so they were like, okay, fine, get back on the boat, Then and I you enjoyed for another already- 30 minutes. Then you again ride for like Yes, 30 minutes? I had another 30 Wow. minutes, You and were I saw lucky. the sunset and everything, and Yeah. Bayas were happy, I was happy, so it was worth So it you for went sure. to the temple also? Yes, there was a temple, so you can just walk around. It's like a tiny island, and you can yeah. check out the temple. Yeah. And then I watched the sunset and the mountains, and it reminded me a little bit of Ladakh, but Oh, like yeah. the mountains were different. So it was a beautiful, beautiful sight. So if you ever come to Pokhara, make sure you do the boat tour. Pokhara. Okay, but now chalo, because I'm craving biryani. So right now we are moving for biryani. Like it's 10 minutes away from here, and after that we will show what next. तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यो के नयाँ हो भनेर चाहिँ है. त्यही नै हो. बिरयानी आइसकेको छ यहाँ चाहिँ. What did you order like this? Biryani, Yeah, paratha, paratha. chicken something. I'm so happy. You were starving, right? Yeah, I was starving. Especially for this biryani. You wanted to like eat especially biryani. Yeah, I was about to kill the chicken. So I brought you here to like eat biryani. So अहिले चाहिँ हामी यहाँ बिरयानी खाने एकदम हुन्छ नि नयाँ बजारमा चाहिँ पाउँछ कि यो बिरयानी चाहिँ यो पहिला चाहिँ सिजना चोक भनेर तल पाउँथ्यो, अहिले चाहिँ यहाँ पाउँछ. अनि यो चाहिँ आइसकेको छ. अब त्यही त अनि खानासाना खाएर अनि वाट्स द प्लान आफ्टर द्याट? Now I can just, my mind is on food. Just focused on the biryani. अन इटिङ. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी खाजा खाएर पनि अहिले चाहिँ म उसलाई ड्रप गर्न आइसकेको छु. सो अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ स्ट्रिट नम्बर 5 मा बसिरहेको छ होइन. अनि सो हाउ वाज द फुड? Delicious. Delicious? I'm so happy now. I'm full and happy. सो यु वान्ट स्लिप? Yes, I'm super यु माइट exhausted. बी भेरी टायर्ड है. Yeah, 14 hours of night bus, then the whole day exploring. So Yeah. now with the biryani in my belly, I'll sleep like यु वान्ट स्लिप? yes. सो ओके
सो त्यही नै अब उसलाई यहाँ ड्रप गरिसकेँ अनि अब चाहिँ म ग्यारेजतिर जान्छु 9 पनि बजिसकेको छ होइन अनि त्यही त हो त अब अरू त के भन्नु जे होस् अब यहाँ छोडिदिन्छु बाई बाई गुड नाइट